Good morning, children. I am T. Ravichandra, biology teacher. Today, for 7th class students, lesson 2, Nature of Substances will be continued. This is part 16th. Today's topic is neutralization reaction. Neutralization reaction. This is the topic today. First, we try to know about what is neutralization. What is neutralization? Neutralization means the reaction of an acid and base is called neutralization. న్యూట్రలైజేషన్ అంటే ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్తో రియాక్షన్స్ జరిపి, అంటే ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ వాటి మధ్య సెవరల్ రియాక్షన్స్ టేక్ ప్లేస్, అనేక చర్యలు జరిగి సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. సాల్ట్ ఉప్పు, వాటర్ నీరు ఏర్పడతాయి. అంటే ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ రెండింటి మధ్య రియాక్షన్ జరిపినప్పుడు సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూట్రలైజేషన్ అంటారు. మరి ఈరోజు మనం లెట్ us డూ ఏ స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. దిస్ ఇస్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫస్ట్ you take conical flask. First you take sodium hydroxide solution in a conical flask. Take some sodium hydroxide solution in a conical flask. Sodium hydroxide is a solution. It is a base. You take some sodium hydroxide solution in a test tube. ఈ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ని దీంట్లోకి తీసుకోండి, కోనికల్ ఫ్లాస్క్లోకి తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide solution formula NaOH. Next, what will you do? You take phenolphthalein indicator. You add 1 or 2 drops of phenolphthalein indicators to NaOH solution in the conical flask. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫినాఫ్థలిన్ ఇండికేటర్స్ని 2-3 చుక్కలు ఈ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్కి కలపాలంటే ఏం చేయాలి? యూ యూజ్ డ్రాపర్. టేక్ డ్రాపర్. దిస్ ఈజ్ డ్రాపర్. దిస్ ఈజ్ bulb like structure. It has one tiny hole here. This is called dropper. డ్రాపర్ అంటే ఇది, అంటే చుక్కలు చుక్కలుగా పడే ఒక బల్బ్ లాంటి భాగం పొడవుగా ఉంటుంది. దీన్ని డ్రాపర్ అంటారు. ఇది తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ యూ టేక్ ఏ డ్రాపర్, సింక్ ఇన్ ద phenolphthalein indicator solution and press the bulb. The phenolphthalein indicator solution enters into the dropper. Now you take the dropper. And slightly press the bulb. So 2-3 drops of phenolphthalein indicators. When you press the dropper bulb, inside the bulb, phenolphthalein indicator solution comes out drop by drop, and it can pass through the conical flask and mix with sodium hydroxide. మీరు ఈ డ్రాపర్ సహాయంతో 2-3 చుక్కల ఫినాఫ్థలిన్ ఇండికేటర్ ద్రావణాన్ని ఈ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణానికి కలపండి.
నౌ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి, పరిశీలించండి. ద సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ టర్న్స్ ఇంటూ పింక్ కలర్. ఇప్పుడు ఈ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషను పింక్ కలర్లోకి వచ్చింది. నౌ ద సొల్యూషన్ టర్న్స్ ఇంటూ పింక్ కలర్. In the previous classes, I already told to you, when a base react with the phenolphthalein indicator, the base change its color. Which color? Pink color. A phenolphthalein indicator is added to a base, any base. Here sodium hydroxide a base. So phenolphthalein indicator mixed to the sodium hydroxide base, the sodium hydroxide solution turns into pink color. ఈ డ్రాపర్తో 2-3 చుక్కల ఫినాఫ్థలిన్ ద్రావణాన్ని సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణాన్ని కలిపితే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణం పింక్ కలర్లోకి మారింది. ఎందుకని ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు, ఫినాఫ్థలిన్ ఇండికేటర్ని బేసిక్ కలిపితే ఎనీ బేస్, ఏ బేస్ అయినా సరే, ఇట్ చేంజ్ ఇంటూ పింక్ కలర్లోకి వస్తుందని చెప్పాను. సరే, ఇప్పుడు దిస్ కోనికల్ ఫ్లాస్క్ this same conical flask NaOH solution, sodium hydroxide solution, is in pink color. ఇప్పుడు ఈ కోనికల్ ఫ్లాస్క్లో ఉన్నది ఏంది? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్. అది ఏ రంగులోకి వచ్చింది? పింక్ రంగులోకి వచ్చింది. అదేంది? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ బేస్. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? వాట్ షుడ్ వీ డూ? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నౌ యూ టేక్ ఏ hydrochloric acid dropper. Take hydrochloric acid dropper. This is a dropper. Already I had taken hydrochloric acid in the dropper. చూడండి, ఇది డ్రాపర్ అంటే చుక్కలు చుక్కలుగా వేసే ఒక ప్లాస్టిక్తో తయారైన బల్బ్ లాంటి భాగం. దీంట్లోకి నేను హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని ముందుగానే తీసుకున్నాను. నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఐ టేక్ ఏ డ్రాపర్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఆల్రెడీ టేకెన్ ఇన్సైడ్ ద డ్రాపర్. ఈ డ్రాపర్లోకి నేను హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ద్రావణాన్ని తీసుకున్నాను. నౌ ఐ ప్రెస్డ్ ద బల్బ్ హియర్. నౌ ఐ ప్రెస్డ్ ద బల్బ్ స్లైట్లీ. ఇప్పుడు ఈ బల్బ్ని కొంచెం కొంచెం నొక్కాను. నొక్కితే ఏమవుతుంది? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ డ్రాప్ బై డ్రాప్, hydrochloric acid drop by drop falls in the conical flask. That means this is hydrochloric drops falls on the sodium hydroxide solution. మరి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ డ్రాప్స్ అంటున్నాను అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ అంటున్నాను కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ యాసిడ్. మరి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని ఈ కోనికల్ ఫ్లాస్క్లో ఏముంది? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది. అదేంది? బేస్. మరి ఇప్పుడు ఏమైనా ఈ రెండు? వన్ యాసిడ్, వన్ బేస్. దీస్ డ్రాపర్స్ ఆర్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ డ్రాపర్స్. ఆల్రెడీ ఇన్సైడ్ sodium hydroxide solution is there. It is base. Now the hydrochloric acid and sodium hydroxide, one is acid, one is base. Both are reaction to each one and formed salt and water. This process is called neutralization. అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు నేను డ్రాపర్తో హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని 1-2 చుక్కలు కలిపా కదా, అదే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. అది లోపల ఏముంది? కోనికల్ ఫ్లాస్క్లో బేస్ ఉంది. ఏం బేస్ అది? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ బేస్. ఏ రంగులో ఉంది? ఇన్ విచ్ కలర్ ఈజ్ దిస్? పింక్ రంగులో ఉంది. మరి ఇప్పుడు యాసిడ్ బేస్ కలపటం వలన డస్ ఇట్ చేంజ్ ఇట్స్ పింక్ కలర్? పింక్ రంగు ఏమైనా మారిందా? మారదు. వన్ యాసిడ్, వన్ బేస్, బోత్ ఆర్ రియాక్టెంట్ టు ఈచ్ వన్. Salt and water is formed. When you are adding one acid and one base, the acid and bases does not change their colors. So this sodium hydroxide is a pink color. When you add hydrochloric acid,
both are mixed together at the same time, sodium hydroxide solution does not change its pink color. Pink color is constant. If you add acid to NaOH solution does not change its pink color. నువ్వు యాసిడ్ని బేస్కి కలిపినప్పుడు ఈ బేస్కి ఆల్రెడీ పింక్ కలర్ ఉంది. నువ్వు యాసిడ్ కలిపినంత మాత్రాన ఈ పింక్ కలర్ మారదు. లేదు, I add hydrochloric acid to sodium hydroxide base. I stir it gently. నెమ్మదిగా కలబెట్టాను. స్టిర్ ఇట్ అంటే కలబెట్టుట, జెంట్లీ అంటే నెమ్మదిగా. అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని డ్రాప్ బై డ్రాప్ వేసి, అంటే ఒక చుక్క తర్వాత ఒక చుక్క, ఒక చుక్క తర్వాత ఒక చుక్క అలా వేసి స్టిర్ ఇట్ జెంట్లీ నెమ్మదిగా కలబెట్టినా, ఈవెన్ దో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఇట్స్ పింక్ కలర్. నువ్వు కలబెట్టినప్పటికి కూడా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ పింక్ కలర్లోకి మారదు. మరి ఇక్కడ ఏమేమి రియాక్షన్ జరుగుతున్నాయి? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్. వాట్ ఆర్ దీస్? Hydrochloric acid is an acid. Sodium hydroxide is one base. So here one acid, one base. Both are reactant. Now I will write the names of acid and bases. First we take sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide is a base. Its formula NaOH. So sodium hydroxide formula NaOH. It is a base. Now I add hydrochloric acid drop by drop to the NaOH solution. Hydrochloric acid formula what? HCl. HCl is a acid. Look at here, one base, one acid. Here one base, sodium hydroxide solution, pink color. Hydrochloric acid, no color. Both are reaction to each one and formed salt and water. Here what is salt, what is formed? Please listen. This is Na plus, this is Cl minus. This plus and minus, positive and negative, both are reactant to each one. NaCl, sodium chloride is formed. Sodium chloride is formed plus HH, same elements, H2O, water is formed. Here one base NaOH and one acid HCl, both are reaction to each one and formed salt. NaCl is salt. Sodium chloride is salt. H2O means water. Look at the chemical equation. One base, one acid, both are reaction to each one. Salt and water is formed. Here salt is sodium chloride, its formula NaCl. Water formula H2O. So please observe here. One acid, one base, both are reactant each one. One salt, one water is formed. So this process is called neutralization. Equation is balanced or not balanced? Na1, 1, H2. Equation already balanced by itself only. No need to balance. ఆ ఈక్వేషన్ తనంతటికి తానుగానే బ్యాలెన్స్ అయింది. మనం బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేయటం నేను 8th 9th క్లాసెస్లో చెప్తాను. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇది చిల్డ్రన్ ఈరోజు వీడియో. ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ టుడే అంటే, ఒక యాసిడ్, ఒక బేస్, బోత్ ఆర్ రియాక్షన్ టు ఈచ్ వన్. Salt and water is formed. This process is called neutralization. This is also called neutralization reaction అంటారు. కాబట్టి ఇది. కాబట్టి చిల్డ్రన్, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ బంధువుల పిల్లలు, వాళ్ళ పిల్లలు, ఇంకా ఎవరన్నా ఉంటే వాట్సాప్ ద్వారా, ఫేస్బుక్ ద్వారా, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా నా వీడియోస్ పంపించండి. నాకు నచ్చుతాయి. ఎందుకంటే మీకు బాగా అర్థమయ్యేటట్లు నేను చెప్తున్నాను. కాబట్టి మీరు కూడా జాగ్రత్తగా చదువు మీద శ్రద్ధతో విని, ఈ చదువుని వినియోగించుకొని మీరు జీవితంలో గొప్పవాళ్ళు కావాలని ఆశిస్తూ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను. బాయ్.